Hello, children. Greetings to all. Today we are going to see Unit 1, Prose 1, Two Gentlemen of Verona, written by A.J. Cronin. Two Gentlemen of Verona is a beautiful story which tells us that true humanity is not about letting go, and it's about courage and determination. The two young little boys face their difficulties head on without a single complaint. That is more important. We all used to do our jobs, but we used to complain, why is this happening to me? Why that is happening to me? Why I am always struggling like this, like this? But here, these two boys do without any complaint. That's more important. Their love and emotional strength are truly commendable. Two Gentlemen of Verona is a mamaya. Mamaya means record of one's personal experience is called mamaya. Before going into the story, we shall see about the writer, A.J. Cronin. Archibald Joseph Cronin was a Scottish novelist, dramatist, and physician. He is a doctor by profession. Cronin was one of the most renowned storytellers of the 20th century. Many of his stories emerged from his medical career as because he was a doctor and are noted for their narrative skill, deep social conscience, and finely drawn characters. Cronin's books were not only bestsellers, but some of them, such as The Citadel, The Keys of Kingdom, were made to successful films and were adapted for radio and television. Even BBC has taken his works as a radio and TV serials. Apart from this, some of his famous works are The Green Years. This was later, that is in 1946, it was taken in the form of a film and it was a hit film at that time. Shannon's Way, The Judas Tree, A Song of Sixpence were some of his most important works. Now, let us go into this story. Two Gentlemen of Verona. As I told you, this is a mameo. Once the writer was going to Verona. Verona is a city in Italy. The writer was going to the Verona in his car. On their way, they could see two boys. That's what we are going to see. Let us see. As we drove through the foothills of Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. They were selling wild strawberries. Don't buy one loogie, cautious driver. You will get much better fruit in Verona besides these boys. They could see two boys who were selling fruits. The author intended to buy fruits from the boys, but his driver loogie won not to because they looked shruggy. But the author was attracted by the two boys, so he decided to buy. He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. One boy, a worn jerry and cut off old khaki pants, and other shortened a tunic. Tunic is a loose garment, sleeveless garment is called a tunic, gathered in loose folds about his skinny frame. Yet, gazing at the two little figure with their brown skin, tangled hair, and dark, earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. Something was attracting with the boys, particularly the eyes. My comments, my compassion spoke to my boys. Discovered that they were brothers. Nicola, the elder, who was 13 years old, who had barely come out with the door handle of the car, and the younger one was Jacopo. He was 12 years old. We bought their biggest basket and set off towards the door. The author bought fruits, a full basket full of fruits, and they proceeded their journey. Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine box besides fountain in the
public square doing brisk business. Next day morning, the author could see the two boys, right, doing polishing shoes in the busy street. We watched for a few moments, then at as trade slackened, we went over. They greeted us with friendly faces. When the author went towards them, the two boys remembered because yesterday he was bought a basket full of fruits, right? So they smiled at him. I thought you picked fruit for a living, I said. You do many things, sir. The author is asking. நான் நீங்கள் சாப்பாட்டுக்காக தான் பழம் வைக்கிறீங்கன்னு நினச்சேன், பட் நீங்கள் எல்லா வேலையும் செய்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு. அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான், we do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often we show visitors through the town to Juliet Stone and other places of interest. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நாங்கள் இது மட்டும் இல்லை சார், இந்த ஊரை சுற்றி காமிக்கிற கைட் வேலை கூட பார்ப்போம், நிறைய வேலை பார்ப்போம், அவங்களுக்கு எதை தேவையோ எல்லாமே செஞ்சு கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். All right, I smiled. You take us along. The author said, okay, fine, then take me along the city. The author told to the boys. As we made the rounds, my interest was again provoked by a remarkable dimano. Dimano means appearance and behavior is called dimano. The author was attracted by their appearance as well as but their behavior that is more important. They were childish enough and in many ways quite artless. Artless again here means innocent because both were small children. அந்த பசங்க கிட்ட குழந்தைத்தனம் இருந்தாலும் இன்னோசன்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு. Jacopo was lively as a squirrel. Nicola's smile was steady and engaging. Jacopo, சின்ன பையன், he was very shrewd. And Nicola was matured. Though he was only 13, he was matured. Yet in both these boyish faces, there was a seriousness which was far beyond their years. ரெண்டு பேரும் சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாலும் அவங்களுடைய முகத்தில் ஒரு சீரியஸ்னஸ் தெரியுது. பிகாஸ் ஐஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக், ரைட்? அந்த கண்ணில் அந்த இது தெரியுது. வித் ஃபார் பியாண்ட் த இயர்ஸ், அவங்களோட வயசுக்கு மீறின ஒரு seriousness and the kannala ஏதோ ஒன்று they have to achieve, we have to do it, we have to complete it, like that ஒன்று இருக்கு. In the week which followed, we saw them frequently for they proved extremely useful to us. அந்த வாரத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. கடைக்கு போகிறது, அங்கே போகிறது, சுற்றி காமிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் பண்ணாங்க. ஈவன் டு பை they needed things like if you wanted a pack of American cigarettes or seeds for opera and the name of God restaurant, Nicola and Jacopo could be அவங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டிகிட்டு போகிறது, ஒப்பேரா ஹவுஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த பசங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ரைட்? Replied upon to satisfy our needs, what struck one most was their willingness to work. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே, ரைட், they were willing to work. அவங்க வேலை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட தயங்கவே மாட்டாங்க. That was more important. The author was fascinated at. During this summer day, under hot sun, they shined shoes, sold fruit, hacked newspapers, conducted tourists round the town and ran errands. See, அவங்க பண்ண சில ஜாப்ஸ் இது வந்து இட்ஸ் ஆஃபன் frequently asked questions. What are the jobs done by the children கேட்பாங்க, ரைட்? பார்த்தீங்கன்னா that shining shoes, selling fruits, hacked newspaper means selling something by shouting loudly from one place to another. That's called hack. They hacked newspapers. Conducted tourists, அவங்க கைட் வேலை பார்த்தாங்கல்ல, அதுதான். அரவுண்ட் த டவுன் அண்ட் ரன் அரண்ட்ஸ், எங்கேயும் அங்கேயும். ரன் அரண்ட்ஸ் இஸ் an idiom. எங்கேயும் அங்கேயும் எல்லா இடத்துலையும் அவங்க இருக்கிறாங்க. One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on stone pavement beneath the lights. Nicola sat upright, tired. ஒரு நாள் நைட்டு, அந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் நைட்டு ஆல்மோஸ்ட் மிட் நைட் கிட்ட இருக்கு. எல்லாரும் அந்த இடம் ரொம்ப விரிச்சோன்னு இருக்குது. இட்ஸ் கால் டெசர்டட் ஸ்கொயர். ரெஸ்டிங் அண்டர் த பாமன் பினித் த லைட்ஸ். ஒரு லைட்டுக்கு பார்த்துக்கு வெளிச்சத்துக்கு கீழே அந்த பசங்க ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க. நிக்கோலா சாட் அப்ரைட், டயர்ட், ரொம்ப டயர்டாக தெரியுறோம். A bundle of unsold papers lay at his feet. Jacopo, his resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. ரைட், அவன் உட்காந்துருக்கிறான். அவனுடைய மடியில் அவனுடைய தம்பி, சின்ன பையன், 12 வயசு பையன், தலையில் மடியில் தலை வச்சு அவன் படுத்து தூங்கிட்டான். At almost midnight, maybe past 10:30 or 11 or 11:30 like that, right? ஆத்தர் கேட்குறாரு,
Why are you out so late, Nicola? அதுக்கு நிக்கோலா பதில் சொல்கிறான், waiting for the last bus from Padua. We shall sell all our papers when it comes in. சார் பதுவா அப்படிங்கிற ஊர்லேருந்து கடைசி பஸ் வரும் சார், அங்கே வந்துச்சுன்னா அந்த மீதி இருக்கிற பேப்பரை நாங்கள் விற்றுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பதில் சொல்கிறான். மஸ்ட் யூ ஒர்க் ஸோ ஹார்ட், யூ போத் லுக் ராதர் டயர்ட். வி ஆர் நாட் கம்ப்ளைனிங் சார். அவர் ஆத்தர் கேட்குறாரு, நீங்கள் என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணுமா, இவ்வளோ டயர்டாக இருக்கீங்களே என்ன சார்? நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே இல்லையே. சரி, அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சொன்னோம், வித்தவுட் எனி கம்ப்ளைண்ட் அவங்க ஆட்டிடியூட் அது. சார் we did not complain you சார் அவங்க சொல்கிறாங்க. பட் next morning when I went over to the fountain to have my shoes shine, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes, you eat little enough. When I see you have a meals, it's usually blackened bread and figs. Tell me, what do you do with your money? அடுத்த நாள் காலையில் உங்களோட ஷூ பாலிஷ் பண்ண ரைட்டர் அங்கே போகிறாரு, த டிஸ்கிரிமினேட் அங்கே போகிறாரு. அப்போது நிக்கோலாட்ட கேட்குறாரு, நான் உங்களை கவனித்த வரைக்கும் நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கணிசமான ஒரு அமௌண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் நல்ல ட்ரெஸ்ஸு போட மாட்டேறீங்க, நல்ல சாப்பாடும் சாப்பிட மாட்டேறீங்க. he could see only black bread and figs அப்படின்னா அத்திப்பழம், அது கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும். அத்திப்பழமும் ப்ரெட்டும் தான் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க. ஸோ வாட் ஆர் யூ டூயிங் வித் யோர் மணி, ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு. ஹீ கலர்ட் டீப்லி அண்டர் ஹிஸ் சன்பர்ன் அண்ட் தென் க்ரூ பேல். ஹி லுக்ட் அட் தி கிரவுண்ட். நிக்கோலா பதில் எதுவும் சொல்ல முடியல, அவன் முகம் கொஞ்சம் செவந்துருச்சு. அப்படியே தலையை குனிஞ்சு கிரவுண்டை பார்த்துட்டு அப்படியே நிற்கிறான். ஹி இஸ் நாட் ஆன்சரிங் எனிதிங். யூ மஸ்ட் பி சேவிங் அப் டு இமிக்ரேட் டு அமெரிக்கா, ஐ சஜஸ்டட். ஹீ லுக்ட் அட் மீ சைட்வேஸ், ஸ்போக் வித் அன் எஃபர்ட். அவர் ரைட்டர் சொல்கிறாரு, ஒருவேளை நீ அமெரிக்கா எமிக்ரேட் ஆக போகிறீங்களா, அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆக போகிறீங்களா, அதுக்காக நீ சேர்த்து வைக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. அதுக்கு அவன் பதில் சொல்கிறான், வி ஷுட் கிரேட்லி லைக் டு கோ டு த ஸ்டேட்ஸ், பட் ஹியர் அட் ப்ரெசன்ட் வி ஹாவ் அதர் பிளான்ஸ். எங்களுக்கும் அதுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஆசை தான் சார், பட் எங்களுக்கு அதை விட இங்கே ஒரு முக்கியமான வேலை எங்களுக்கு இருக்குது. அதனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எங்களால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். ஆத்தர் கேட்குறாரு, வாட் பிளான்ஸ்? He smiled uncomfortably. Just plans, sir, he answered in low voice. அதெல்லாம் இதுக்கு சார், எங்களுக்குன்னு சில பிளான்ஸ் இருக்குது. ஸோ திவர் இந்த வயசுலேயே அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி அதுதான் இந்த இடத்துல காமிக்குது. Well, I said, we are leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go? ஸோ ரைட்டர் கேட்குறாரு, நான் மண்டே கிளம்புறேன்ப்பா, நான் வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ வி ஆர் லீவிங் பேக். ஸோ இஃப் டு யூ வாண்ட் மீ டு டூ எனிதிங் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தூர் கேட்குறாரு. நிக்கோலா ஷுக் இஸ் ஹெட், பட் சடன்லி ஜக்காப்போ செட். நிக்கோலா எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி தோள்பாட்டியை ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடினாரு. பட் ஜக்காலா அவன் சின்ன பையன் இல்லையா, அவன் ரொம்ப ஷ்ரூடாக ஒரு ஆன்சர் முன்னாடி வந்து கேட்குறான். சார், he burst out, every Sunday we make a visit to the country, to Polita, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles, but tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. அந்த பையன் சொல்கிறான், சார் வாரம் இங்கே அத்துக்கிழமை இங்கே இருக்கிற 30 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற பொலிட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு நாங்கள் போவோம், வாடகை சைக்கிளில் தான் போவோம். பட் இந்த தடவை நீங்கள் சொன்னதுனால நீங்கள் உங்களுடைய காரை அனுப்புனீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான். I had already told Luigi he might have the Sunday off. However, I answered, I'll drive you out myself. ரைடர் சொல்கிறாரு, நான் லூகிட்ட சண்டே லீவ் எடுத்துக்க சொல்லிட்டேனே. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் டிரைவ் யூ, நானே ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. There was a pass. அங்கே யாரும் பேசாமல் இருக்காங்க. Nicola was glaring at his younger brother in vexation. You could not think of troubling you, sir. Nicola, அந்த பெரிய பையன், அவன் கொஞ்சம் பையனை பார்த்து சின்ன பையனை பார்த்து அப்படியே பார்க்குறான், ஏன்டா அப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறான். இல்லை சார், வி டோன்ட் வாண்ட் எனி திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரை பார்த்து சொல்கிறான். வி டோன்ட் வாண்ட் டு ட்ரபிள் யூ சார் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். இட் won't be any trouble, the writer replies. He bit his lip. Then in rather put out tone he said, very well. ஒன்றும் பிரச்சனை, அதாவது கொஞ்சம் ஒரு இந்த டோனில், வெரி வெல், அது ஒன்றும் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லைப்பா, இட்ஸ் நத்திங் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. The following afternoon, அடுத்த நாள் மத்தியானம், we drove to the tiny village set high upon the hillside. I imagined that our destinations would be some humble dwellings, but directed by Jacopo, we drew up to a large red-roofed villa surrounded by a high stone wall. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped from the car. அவங்க ரொம்ப தூரம் போகிறாங்க. பட் எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு
ஒரு வில்லா இருக்கிற இடத்துக்கு அங்கே போகிறாங்க. அவர் அங்கே அந்த போய் நின்ன